Starsza Kobieta, nakarmiła, bezdomnego. Rano, zapukała, armia z generałem. Halina Kowalska, siedemji ziszysiolian emerytka, mieszkała sama w małym domku na obrzeżach Lublina. Dziki od śmierci muka tułata czuznicztyciło. Si spokojnym, monotonym rytmem. Codziennie rano chodziła na zakupy do lokalnego sklepu. Po południu opiekowały się swoim ogródkiem. Wieczorami czytała książki lub oglądała telewizję. Była kobieta o zwodnim sercu, która przez kilka pomagała podróżującym. Jako młoda matka karmiła wszystkie dzieci. Gdyż rodzica nie było stać na jedzenie. Podnieść. Pracując jako pielęgniarka w szpitalu wojewódzkim. Czysto została pogodzonać. By zaopiekować się pacjentami, których nikt nie odwiedza. Nawet na emeryturze pozostała pomagać, regularnie przekazywa. Wadaki na schronisko dla bezdomnych I karmiła bezpieczki kody w okolicy. Tego grudniowego wieczoru. Gdy temperatura spadła poniżej -15 stopni. A niej padał gestami płatkami. Halina rachowała z wieczorem misiłute. Ulis baili niemal pust. A wiek szak ludzi kronowasi w sypać domek perz osterzem rozum. Gid przedzila obok starego parku perzi alisi krasnikij. Zawadziła posteksi jaka na was pod latarnia. Bilta mcczyzna w. Krednym wiku, Yabrani w zniszczeni pfaszcz wojskowy I czapki ushank. Sidzia nieruchomo, zigłała opuszczona na piers. A niej Pauli zasypiła jego ramiona. Halina zatrzymała się, patrzak na niego z roznosem niepokojem. Mężczyzna wyglądał na wyczerpanego I zmarznięta. W takich warunkach pogodowych spojrzenie nosi na zunart. Mogło oznaczać sumirk z wykształcenia. Kobieta podeszła bliżej I zawagiła. Nieznajomy dryz zimna, a jego justa mieli. Juk leko niebiesko I odzia, nie zastanawiać się długo. Halina zwróciła się do mężczyzny. Proponowała mu schronienie w swoim domu. Początkowo wydała się niesłyszy jedźsło. Jakby był dubelkij zadami lub polsny. GW kaku podniosgał. Kobieta zobaczyła twarz pałagni dowiedzona przez dziki. Zmarszki głęboko right w skóra, zmoczony. Ale intelligent oczy. Sajwuzi wystaje spod czapki. Mężczyzna przedstawił się jako Joseph, I z początku nocy przyszedł do zicznaczy. Gdy Halina nalegała by posiedzeniu. Jego głos był syci, el kulturalny, a sposób mówienia zdradzał wykształcenie. Mimo zniesienia zigi I zaniedbania. W jego postoji była jaka zgodność, jakby pamiętaczyzy. Gdy jego dziki wyglądało inaczej. W domu Halina przygotowała. Dla Józefa goraka kapil. Czysta odzig naladakan do zmarłego muka I obfity Pacific. Ugotował górek z kiełbasa. Podała szlub z masłem I goraka herbatu z miodem. Mężczyzna jadła powoli. Z wirana do zicznacia, el tak z puna pausaiglowaxia. Jakby nie chia bikchigaram. Podczas kolacji Joseph opowiada niewiele sobie. Wspomniał jedynie, że sługi w wojsku, że strasy rodzinu. I dom, I od dia kilku miesięcy na alisi. Jego opowiedzi byli ogólniko, el Halina wyczuwała, że za tym skrywała się znacznie głębsza historia. Mężczyzna miał w sobie kok. Como willow o persishofji penjad poedzi alexi, I wanich desizji. Szczególnie uwagę kobiety Russell sposób. Jackie Joseph Terzimosi Perzi stol, prosto. Zrikami uoganimi, okrekloni sposób. Jakby habit wojskowy bał wag jiwi jego sil. Didu spomina o swojczlatat swabi. Jego oksak pojuai si blask. Korego ni bilo cheese niej. Nanak. Halina przygotowała posłanie w pokoju gościnnym.
Torio di smirchi muka stal pusti. Dawa mu sipwa pigamu I dodotkawi. Kak, nalagayak, by Pazosta tak długo, Jack Budzi Potterzabowl. Joseph Perzia Judge Gasanak, Zigwabokan Duzichnachia. Ale tak z punim zakopotnim. Jakbi ni bile persas wichini, du o terzimiwanya pomasi. Halina Pashva Spak. Zipwim uchusim w circu. Przez kale swojdziki, pomagawa inim. Aler zadko kidi miała okazio ferowak shroniani komus. To napradu go Potterzabowl. Shuka. G robiaktu, waiku nuj swoj churtajaski obawizek, I continue jiwo malosierdzia. Tor bilo fundamentum jejjicha. Tejnosi, Joseph Vugo ni mogzasnak. Lega w sipwim. Chistem woku. Pirshi raz od misisi chuchaksi bezpichni. Ale w jego umisel tuchiga si wunartsnawaka. Halina ni vigiawa, kim napradu bile, I lepij bilo, jebi tak pozostalo. Jego przezwak bywa. Zbyt skomplikowana, zbyt ni bezpieczna. By Wyaga w nayo ni wina Starsza Kobietu. Mkshizna, Karego Halina znała jako Józefa. W retroistoci naziwalsi Joseph Kamiński, I bil polkanikim wojskout swabi country wyatoche. W stani spachinku. Przez 25 lat swagi w najbardziej rozliwich misjach polskiego wywiadu. Ukzesniczek w operacjach. O których istnieniu widziało zaledwie kilka osób w całym kraju. Pol roku chuznij. Kamiński odkrył w swoje jednostek korupcyjne. Siedzijaka najuszyć szebli wojska. Gidi próbował Johnny Pradu. Został oskarżony o zdradu I spiegosty narzech obcopastwa. Sprawa była tak delikatna politycznie. Dziś decydowano si go użynek z słaby w sposób, który nie ubadziłby podejrzewa. Formalnie Kamiński został zwolniony z wojska z powodu problemów psychicznych, rzekomo spowodowanych PTSD, po trudnych misjach. Strasy stopie, emeryturiu. Majskani słubo I dostęp do wzyskać swoich kont bankowych. W ciągu kilku miesięcy człowiek, który przez work weeku swego jigni, znalazł się na ulicy bez krótko do życia. Kamiński próbował walczyć o sprawiedliwość, ilczydzi napotyka na mur milczenia. Jego byli perzołożeni. Unikali kontaktu, a adwokaci odmówili reprezentowania go w sprawie przeciwko wojsku. Stopnio zrozumiał, że si niewygodnym wyjątkiem, którego najdlpi było po prostu zapomnieć. Ostatni miesiąc spędzi na ulicach Lublina, miasta, w którym stagionował w ostatnich latach słaby. Mimo upadku starości zakołak godnych, I nie szuka pomocy u ludzi, których zna z chiso słaby. Nie chia, by jego sytuacja mogła narazić na niebezpieczeństwo kogokolwiek, to zdecydowałby si mu pomak. Tejnosi, legek w gasinem domu Halini. Kamiński po raz pierwszy od miesięcy, poczuł kok podobnego do spokoju. Starła kobieta. Przypomniała mu matku, która zmarła, gdy był dzieci młodym oficerem. Ta sama bezwarunkowa dobrok, ta sama gotowa najsienia pomocy, bez pytania o przyczyny konsekwenc. Ale Kamiński widzia ronig. Jego obecność w domu. Halini mogła je narazić na niebezpieczeństwo. Ludzi, którzy go znosili, nie tolerowali gadne wyjątkowe niesuggestionka. Jeśli od kraja, si ukryła, mogą zaczekać wydzielać tak jego dobroczyniec. Mimo to, Tejnosi, po raz pierwszy od miesięcy, Joseph Kamiński. Zasna spokojnie, otoczony człowiekiem sipłem I poczuciem bezpieczeństwa. Tor niemal zapomniał, Jack smakuj, rano wszystko miało się zmienić. Halina obadzila się o 6 rano, Jack zwykło de lat. Stała sitio, żeby nie budzić gocia, I zeszła do kuchni przygotować najadanie. Ugotowała jajecznika.
Pakroiwa wiji shleb, I zaprziwa mokna herbatu. Chiawa jebi Joseph. Obudzil si du zapachu damawego pasiku I pachu. G jest mile widziani w jej dom, u dot bilo wapau du smej. Gidi uswishawa kroki na shadak. Joseph Zhidlu du kukni, wygladix znachni lepij nig papersnigo vichoru. Chista odzig. Amada twors I vypachenek sprayuwai, G perzapominal bardzij dodrelego gentlemana nig bezdomnego. Helena uzmichnui si na jego widik I zaprosiła du stovu. Jedli w przezijem sishi. Chazami wymieniaj uprzejmu wagi o pogadzi ci smaku jejinia. Joseph wielokrotnie jikoła za gasanak, a Helena machała raka, moiak, jita była jej przezijemak. Atmosfera była spokojna I serdełna, jakby znali cod lot. O smej terzejekci. G do pili herbatu, rozlig si głoni huksunako samakadowicz na lisi. Helena spodziewała perzezo kano, I zobaczyła kolumnu wojskowicz pojazdu zatrzymuchich. Si jej domem. Bilita 4 chiagorafi piungol mirzi. Dwa samachodi terreno I eleganki czarny sedan, z flagami postwałami. Sir Starsza Kobiety zabuło szybsij. Nigdy chuznijni widziała tak wielu wojskowicz w swojej sicie dzielnicy. Golniers wysiedli z pojazdu I szybko otoczyli dom. Zajmujak poziki woko ogradzenia. Ich ruchi byli precyzij professional. Jakby wykonywali dobrze persecuciona. Operacjg. Joseph, kuri sidzia plikami du okna. Zobaczy wiras perzeragenia na twarzy Heleny I odrasl si, by spradzik, ko si jij. Gidu jerzel wojskow pojazdi, jego twar stakawa. Sta od stovu I pods du okna. Obserwujik sytuacje z misanina rezygnacji niepokoju. Z czarnego sedana, wysztwizoki mężczyzna w mundurze generalskim. Generał Brigady Marek. Novak, Dalarka wojskow swabi country wyatoche. Maya piedzizia piu lot, I bil jednym z najbrzyd zij doswiedzonich oficerów, w polskim wojsku. Jego tours werakawa determinajid człowieka. Tori perzibitudij, w bardzo konkretnym celu. Towarzyszyli mu dwaj podpokonasi, oraz cywilni mężczyzna w eleganckim faszu. Prawdopodobnie przedstawił swab specjalny. Kala grupa. Zmierzała w kierunku drzwi wysyłać domu. Helena z pałagał odpowiadać rangi aperci postwałć. Helena była w szoku. Nie mogła zrozumieć, dlaczego armia otasza jej dom. Czy popełniła jakieś przestępstwo? Czy jej goks maja? Z tym koku spalnego? Spodziewała na Józefa. Tori sta perziokni, z wyrazem człowieka. Tori spodziewała si tego, ko si jij. Głon pukani du drzwi sprawił. G starsza kobieta dreniła. Joseph polegaj jej raku na ramieniu w Jesse. Tori maja. J uspokojk. I powiedzia sycio. Gita przezniego. I gini grozi jej gadni niebezpiectwu. Helena, cho wyjag była zdezorientowana. Poszła otworzyć drzwi. Generał Novak przedstawił si grzeczny. I proposa o pozwolenie wejścia do domu w związku z wana sprawa postwał. Jego ten bil oficjalny, elni groni, a sposób. Zachowania kwiaciosza dla starszej kobiety. Helena nie mogła odmówić tak wysokiemu rangu oficerowi. Zaprosiłeś du krótka. Generał I jego wita Wesley du salonu. Ich wzrok natychmiast skupił się na Józefie. Generał Novak zatrzymał się przed zesolidało z wyrazem głębokiego szacunku. Pozostali oficerowie uczynili to samo, co sprawiło. Helena poczuła się jeszcze bardziej zdezorientowana. Joseph Kamieski odpowiedział na saluzji. Godnością. Jaka zacząć się tylko to przezwyciężenie do wojskowego protokolu. W tym momencie Helena zrozumiała.
Jej gox ni bals wykwym bezdomnym. Les kimzos nachni vyshe pozyci, nigsi widerwało. Genera novax rosso. Sidu halini z janinium sytuacji. Point for maul J. Jej gox to polkonik Joseph Kamiński. Jeden z najbardziej zasłuchanych oficerów wywiadu w historii polskiego wojska. Przez 25 lat uczestniczył w najbardziej rozległych operacjach, chroniach bezpieczeństwa. Państwa polskiego. Generał Wojciechny. Pół roku później polkonik Kamiński odkrył w wojsku sik korupcyjny I szpiegowska, która mogła zagrozić bezpieczeństwu narodowemu. Gdy próbowali pradu. Został sfazowanymi oskarżeniami usunęli z służby I pozbawieni wszystkich przywiledziów. Ostatni miesiąc był przedmiotem intensyjnych poszukiwań. Ale jako pierwsza stopka, les jako kluczowy wypadek. Kledźtwy. Torga prowadzilo do aresztowania kilkudziesięciu osób zamieszanych w spisek. Prokuratura Generalna I Ministerstwu Obrony Narodowej. Prakowowi nad pilna rehabilitacji polkonika I przerosnia munalognego. Statusu. Halina swachała tego wysokiego z otwartymi ustami. Mężczyzna. Którego nakarmi I dała schronienie. Okazał się bohaterem narodowym. Który powiesił wszystko w służbie pradzy. Jego obecność na ulicy nie była wynikiem własnego budu. Les consequences odwagi w walc z korupcja. Genera Novak poinformał Halinu, Gest gosanoxis wydem polkonika Kamińskiego, został odnotowany jako akt patriotyzmu I ludzi przyzwoitości. Chazy, gid kali establishment wojskowy odrosł się od niego plikami. Zwykłe obywatelka okazała mu wieczeczeństwa niego byli koledzy I przełożeni. Polkonik Kamiński, przyrokony do pełnej godności I honoru, otrzymał oficjalne przeprowadzenie od Ministerstwa Obrony Narodowej. Został przyrokony do służby w rans polkonika. Z pełna emerytur I odznaczeniami. Tormu si nalekali. Dodatkowo otrzymał nadzwyczajne za mnóstwo sił. Ale. To nie było wszystko. Generał Novak poinformował Halinu. Uznaniu just zostanie uhonorowana przez prezydenta, RP medalem za długoletnie podziesy malgaski, przeprosił się. Medalem zasługi dla obrony kraju za pomocy okazane funkcjonariuszwi. Postłamu w trudnej sytuacji życiowej. Halina była taka zruszona, że nie mogła powstrzymać gest. Przez kilka pomagała innym, nie oczekując niczego w zamian. A teraz dowiadywała się, że spontaniczny gest dobroci mają znaczenie dla bezpieczeństwa całego kraju. Polkonik Kamiński podz do Halini I podziękował za uratowanie nie tylko jego życia, ale tak godności. Wojciechny też nosi, gdy sadzia w parku, zastanawiał się nad zakoczeniem swojego życia. Zimno, samotnik I poczuł się niesprawiedliwości doprowadzili go na skraj rozpaczy. Jest przyrosł mu wiro w ludzkach, podjus. Za okazana pomoc polkonik zapewni Halini opik na najwyższym poziomie. Dom został objęty dyskretną ochroną. A ona sama otrzymała kartę umożliwiającą bezpłatną opiekę medyczną w wojskowym szpitalu. Dodatkowo z funduszu ministerialnego otrzymała wsparcie finansowe na remont domu I komisyjną pomoc socjalną. Polkonik Kamiński został mianowany na stanowisko doradcy ministra obrony narodowej DS, bezpieczeństwa wewnętrznego. Jego dowiedzenie I wiedza o korupcji w wojsku byli nieocenione w przeprowadzeniu reformek. Ludzie, którzy go znaleźli, zostali osadzeni I skazani na wieloletnie wyroki więzienia. Historia Haliny I polkonika Kamińskiego stała się symbolem.
Tego, jak zwykły gest dobroci, może nie persuadzialny konsekwenc. Starsza Kobietu zaproszona do belwederu, odebrała aż nazni z rak prezydenta. Tory osobisi podziękował za patriotyzm I człowiectwu. Halina I Joseph pozostali perzydziejszymi na dziki. Polkownik regularnie odwiedzała. J.W. domu. Czasami przynosił kwiaty. Czasami po prostu siadają do herbaty I uspania. Oboj widzieli, spokojnie nie było przypadkiem. Lezer zaginiem losu. Torzminio dzikiich obojga dom halini, stasi mijesem spotka weterano wojskowych, którzy przechodzili od hold kobici, tora uratowała jednego z bohaterów polskiego wywiadu. Jej ograd kwitwi piknicznych kiedykolwiek choosnij. A ona sama cieszyła się szacunkiem kaled społeczności. Historia pokazała. G.W. Czesach. Kiedy instytucje zawodza. Zwykły ludzie mogą okazać się pradziłymi obrokami wartości. I sprawiedliwości. Halina Kowalska, emerytowana pielęgniarka z Lublina, stała się przykładem tego. Jak wielka mógł mieć jeden gest respektusia skierowanie do człowieka w potrzebie. Dziękuję, że byliście dziś ze mną na kanale Historię Życia. Mam nadzieję, że ta opowieść poruszyła Was i skłoniła do refleksji. Jeśli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To dla mnie bardzo ważny sygnał, że takie historie warto dalej tworzyć. Zachęcam Was również do subskrybowania kanału, abyście nie przegapili żadnej nowej opowieści. Każdy Wasz komentarz jest dla mnie inspiracją, dlatego koniecznie napiszcie, skąd na świecie mnie oglądacie. Zawsze fascynuje mnie, jak daleko docierają nasze historie. Dziękuję za Wasze wsparcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Historii Życia.